Hey guys, assalamu alaikum. It is day 7 of Ramadan and it has been raining for the last 3 days. We haven't had any outside gardening time. We haven't been out in our walks. Mustafa, we need to get inside, it's raining. Mustafa, quickly get inside. Zoldi ama, zoldi. Thanda lagbo. And it's so cold, guys. What's going on? This is British weather. Supposed to be summer. God. I am going to show you how I make my house smell really good. I usually use these oud from Oud Rafan. They are on Instagram and they do have a website. I will link them down below. Also, this is what I do. I just basically use a oil burner like this, and I get one of these balls and I crush them, and then I put them on the top like so. And I have lots here because what I like to do, I don't throw them away, I just keep adding to them. Anyways, so I've got a candle here that's lit up. I put it in there. I've got another candle so it's a bit higher up, and I like to place this on top of my microwave and I just leave it like so, and it smells so good. It smells divine. I'm going to do the rest of my rooms. I like to do my living room and both my living rooms actually. Hello everybody, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আর আজকের ব্লগের মাঝে আমি বাংলায় মাতমো ইবাজু। আমি এখন পুরা একজোড়া হাজমো মেকআপ দিমো আর আপনারা আমি দেখাইমু খিলান আমি এটা মেকআপ দেই। বেশি করতাম না, কম করবো, বুঝলাইনি আমি কিতা হইলাম। সো এখন আমি নানি ও তেল দিমো আমার মুখের মাঝে। এটার নাম হইল গোল্ড এলেক্সা and it will brightening facial oil, so এটা না মুখে পরিষ্কার লাগে দেখলে বুঝছেন। সো এটারে বালা থেকে জাখরাইয়া আর ওটারে বাক্কা কত সময় টিফা মারলাই আর মুখের মাঝে আমি আমলান দিব পকড় বেশি দেওয়া লাগতো না আর আস্তে আস্তে ওলা মাসাজ করলে। ওকে, ডান। এখন আমি ফাউন্ডেশন দিব মুখের মাঝে। আমি ইউজ করবো আমার হুডা বিউটি ফাউন্ডেশন। এটা পাক্কা দিনের মাঝে আমি ইউজ করছি না, আজকে ইউজ করবো। নর্মালি আমি একটা কনসিলার দেই চোখের তলে আর আমি ওটা দেই হুডা বিউটি কনসিলার, বাট আজকে আমার কাছে লাগে এই ফাউন্ডেশন ওলা বালা as in ওলা থিক দ্যাট চোখের তলা খালা গেছে কি অতটা দেখা যান না। সো আমি কনসিলার দিতাম না, ইনস্টেড আমি থোড়া কন্ট্রোল দিব। আর এটা হইল শপ এফডব্লিউ বিউটি কন্ট্রোল স্টিক ইন মিডিয়াম। আমার নাইন কোনো নাইন না, তোমাদের লাইন আয়না দেখি কপালো লাইন একটা ব্রাশ লইয়া আমি অক্সিজেন সারা ব্লেন্ড করবো। Sorry about that. আমার হই দিয়ে ফোন করছিলা, তো এখন তো ফোন দরবার না খিলাম, ফোন তো মারতাম হইব মাতি আমি থোড়া মেকআপ দিছি। আমি কিতা করছি
পাউডার দিছি আমার চোখের তলে আর এটা হলো FW বিউটি বানানা পাউডার অ্যান্ড আর কি করছি ব্লাশার দিছি আমি এটা হলো আমার বাক্কা ফুরানা স্লিক ব্লাশার এটা বাক্কা সুন্দর আছে যে ডিপ রেড কালার একটা অ্যান্ড এখন আইব্রাউজ আমি থোড়া ফিল ইন করলাম বেশি করলাম না আমি সেটা পাতলা পাতলা রাখতাম আমি ইউজ করলাম একটা ব্ল্যাক আই শ্যাডো Anastasia Beverly Hills palette এটা হলো Prism palette okay eyebrow করে দিছি eyebrow আমার যে প্রবলেম হয় করতে I think বেশি অংশ মেকআপ দিবার সময় মানুষের eyebrow প্রবলেম হয় এখন আমি কি তখন আর একটা কন্ট্রোল দিব বা এটা হলো পাউডার কন্ট্রোল হিটা জানে আমি দিছিলাম কয় গেল ও নো এটা জানে আমি দিছিলাম FW বিউটি এটা হলো একটা ক্রিম কন্ট্রোল বুঝছো নি সো ক্রিম কন্ট্রোলের উপরে একটা পাউডার কন্ট্রোল দেওয়া লাগে নাইলে সেট হইতো নাই তো এটা হলো আমার পুরানা স্লিক প্যালেট আমি বা করছি তুকাইয়া আর ও ব্রাউন শেড ওলা গ্লোস করি ওনার মাঝে মুখটার উপরে দিবে খোফালো আমি বেশ করে দিলাম বিকজ আমার খোফা দেখেনি পাক্কা বড় একটা খোফা আল্লাহ দিছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি আছি বাট পুরা খোফালে ওলা বেশ করে ব্রাউন কালার ওলা পাউডার দিলে একটা গুলগুল লাগে বুঝছো নি মুখটা আর নাকর মাঝেও তুলা দিন নাকর মলান সাইডে দিয়ে দিতে ডান এখন আমি দিমো থোড়া হাইলাইটার আর হাইলাইটার আমি দিমো ওইলো একটা তো ক্যাবা করছি আমি আগর ফেন্টি বিউটি হাইলাইটার আর এটা হইলো ট্রফি ওয়াইজ এটা যে সুন্দর একটা সোনালি কালার এটা দেখো দেখাই আপনাদের দাঁড়ো বেশি সুন্দর একটা সোনালি কালার বাট এখজনের লাগে এটা বেশি স্ট্রং হয়ে যায় বাট আমি বালা পাই আমার লাগে হইলো যে তো বেশি স্ট্রং অত বেশি বালা এখন আমি আস্তা মুখ করে দিছি আমি এখন আইজ করবো আমার চোখ আর চোখের লাগে আমি ইউজ করবো ও প্যালেট Anastasia Beverly Hills এটা হইলো প্রিজম প্যালেট আর এই প্যালেট আমি বেশি ইউজ করি না সো লাগে আজকে বা করছি হই পুরা হালাল করি দেবো বুঝলাইনি তা আমি চাইছিলাম বেশি শখ আমার একটা ব্ল্যাক স্মোকি আইজ করতাম আমি অনেক চিন্তা করলাম এটা বানাই দিলাম এটা করতাম নি ব্ল্যাক স্মোকি আইস মানে আমি একটা বানাই নাই সেটা হাসা কথা কইলে কেটা করতাম গাইস মানে একটা বুদ্ধি দাও আচ্ছা পয়লা একটা ক্রিসো একটা শ্যাডো দেই কোনটা দিতাম ও কালার দিলাই তুই একটা নাইস হালকা পেপি ল্যাভেন্ডারি কালার জানি না এটা কি কালার এটা নাম হলো লেয়ার তো লেয়ার আমার ওনা দেই দেখানি দেখো কা সুন্দর আছে একটা সুন্দর মান একটা কালার না and ও গ্রিন ও তো সুন্দর গাইস এটা নাম হলো থ্রন দেখো কা কত সুন্দর একটা গ্রিন কালার এটা আমি তো ইউজ করছি না জীবনে ওয়াও এটা মাঝে সিকসিকে করে দেখায়নি যে সুন্দর ও গ্রিন ইউজ করতাম নি আজকে করিলে বিসমিল্লাহ ও মাই গড এটা কি তাহলে দূরইতনে খামরাত উইয়ার্ড লাগে বাট দারও যে সুন্দর লাগে ওকে এখন আমি আরো ব্লেন্ডিং করবো বাট ও ব্রাউন শেড ইউজ করবো প্যারালেল পিলা লাগে ওকে এখন আমি থলে দিয়ে দিব চোখের তলে দিই ও সমান ব্রাউন কালার
পাগল না লাগে পুরা পাগল এখন সোকর ভিতরে থোড়া সাদা দিমো সোক বড় লাগে দেখতে ওকে এখন আমি আইল্যাশেস ঠিক করি দনো থোড়া মাস্কারা আগে দিলে ওকে মাস্কারা দিয়া শেষ এখন আমি ঠোঁটের মাঝে থোড়া লিপস্টিক দিব এটা হলো লিকুইড লিপস্টিক বাই কাইলি জেনার এটা পাক্কা আগে দিয়েছিলাম আমি এটা হলো ইন শেড ডলচে কে অ্যান্ড আজকে কই ওটা দিয়া দেখি দাও যে সুন্দর এটা লিকুইড লিপস্টিক এটা হলো তো আমার ঠোঁটের কালার হলো নট ওকে এখন আমি কিটা করব এখন আমি একটা লিকুইড লাইনার আইনা একটা ছোট মোটো একটা ক্রিম দিব না তে শেষে দিব আমার মেকআপ done. Beautiful. Guys, শেষ হয়ে গেছে আমার মেকআপ লুক আই হোপ আপনারা সব ভালো পাইছেন আমার এই মেকআপ এখন করি 7:30 সো আমি ইফতার বানানি শুরু করতাম বাই Do you want to say anything to people? Now let's speed all this up. You can talk to the audience and say, look, I've made some kisuri. So, আজকে আমি ইফতার লাগি বানাইছি খিচুড়ি বাট খিচুড়ির মধ্যে আমি কোনো ডাল দিছি না আর কতজনে আমারে জিকাইন আমি ডাল এখানে দেই না কারণ হলো ডাল দিলে আমার লাগে কিটা কিটা একটা ফিল লাগে আমি বুঝাইতে পারলাম না বাট এখন আমার ভালো লাগে না এখন আমি খিচুড়ি লাগি আরে বাটার দিলাম ঘির মধ্যে পুরো পেঁয়াজ দিছি তখন সময় লাল ঠিক কালার হয়ে যায় গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যায় ডাল খিচুড়ির মধ্যে আমি ডালবো আর ওখানে দেখো আমার সানা বিরাম করছি আমি যে সুন্দর বেশি সানা করছি না খালি আমরা দুইজন খাইমু আমি আর আমার হাজবেন্ড আর ওখানে দেখো আমি পাকুড়ার একটা মিক্স করছি বাটার করছি যে আমি পাকুড়াও করবো একটু পরে আর পাকুড়া পুরা এক্সচেঞ্জ পাকুড়া কোকটা আমি দিমু আমার ডাল গরু আমার ডাল তখন আমার গরুর ডালও আজকে বেশি কানো গরু কোকটা পাকুড়া দিমু বানাইয়া আমি এখন যাইতাম আমার ডালর গরু ও কন্টেইনার লইয়া আর আমি থোড়া নানি আমার দেওর আনজাল রে দিমু টাইগার পাকুড়া কোকটা
কিচ্ছু নেই আর দেখো বারা যে মেঘ দিল আর বাট নীল ইফতার টাইম যা সো এখন যদি আমি ইন্তজার করি ই মেঘ বন্ধ হইবার লাগি ইফতার টাইম যাব সো বাই বাই গাইস